بسم الله الرحمن الرحيم. هنحل مع بعض ان شاء الله موديل اكزامز المعاصر بوك in chemistry for first secondary stage. ونشوف كده اول سؤال معانا. The first question, choose the correct answer. Which of the following remains constant in the closed system? Energy, mass, temperature, enthalpy. We have learned before that a closed system allows exchange of energy only. يعني هو بيسمح بتبادل energy with the surrounding. So energy is not constant or variable as it changes energy with the surrounding. Also temperature increases or decreases according to the energy change with the surrounding. Enthalpy, which means heat content. heat content معناها يا جماعة ان المحتوى الحراري يعني the energy stored inside the substance or the matter or system. Heat content. So when the system exchange energy with the surrounding, heat content is variable. ممكن تتغير، ممكن increase or decrease. So the only thing that remains constant, matter or mass. Another question, what is the change in enthalpy on dissolving 40 grams of NaOH sodium hydroxide in water to form 1 liter of solution. ناخد بالنا من كلمة 1 liter of solution. Note that the temperature raised by 10.6 Celsius degrees. Note that طبعا مديني molar mass NaOH equals 40 جرام per mole، يعني 1 mole equals 40 جرام، يعني هو مديك المولر ماس already. ممكن في another problem هيديك بقى Na equals 23 O equals 16 hydrogen equals 1 you should calculate the molar mass. هو already احسبها لك وجابها لك. طيب احنا عايزين نفهم هنا هو طالب ايه. In this question, what is the change in enthalpy? خد بالك في فرق. There is a difference between enthalpy and change in enthalpy. Enthalpy means heat content. The remained heat inside or the remained energy stored inside the matter or substance or system. لكن change in enthalpy يعني هو كان عنده كام بقى عنده كام، which means delta H. ممكن اقول لك what is the change in enthalpy or what is the change in heat content. هي يعني change in enthalpy means change in heat content واللي معناها delta H. هو عايز يحسب delta H ودلتا H equals Q quantity heat gained or released. طيب احنا هنا عايزين نفهم الدلتا اتش هنا هتبقى gained or released، يعني اكسوثيرميك ولا اندوثيرميك، يعني هتبقى نيجاتيف ولا بوزيتيف. احنا عرفنا قبل كده ان NaOH dissolving sodium hydroxide in water is exothermic. بنلاقي التيوب من بره سخنت، معناها ان هو release heat energy to the surrounding which means exothermic reaction. يبقى هنا الدلتا اتش Q released. So we will define calculate Q released equals mass CS للوتر دلتا تي. تعال نفهم برضه نقطة مهمة جدا. Q equals mass، هناخد الماس بتاعت ال 1 لتر. احنا عندنا الماس of 1 لتر of water، واحنا عارفين water density of water equals 1 gram per cubic centimeter which means that the mass of water equals its volume. يعني لو عندي 1 لتر of water الماس بتاعت 1 كيلو جرام 1000 جرام، 2 لترز يبقى 2 كيلو جرام وهكذا. الميه هي الماده الوحيده الماس بتاعتها هي الفوليوم عشان الدنسيتي بتاعتها equals 1 جرام per cubic centimeter. So we will get Q released, the amount of energy released on dissolving 40 gram of NaOH in water. ناخد بالنا بس من النقطة مهمة إن هنا دي اسمها enthalpy molar enthalpy or change in enthalpy. وكلمة change in enthalpy it is the amount of heat released or gained when dissolving 1 mole of the substance in 1 to get 1 liter of the solution. لازم نتأكد إن ال amount of NaOH dissolved in water equals 1 mole. هو مديني هنا NaOH equals 40 جرام per mole. احنا مدوبين already 40 جرام يعني 1 mole. تمام كده؟ طيب احنا لما بندوب ال 40 جرامز of NaOH in 1 to get 1 liter of solution، احنا بنعمل ايه الاول؟ احنا مش بنحط 1 لتر، احنا بنحط الاول مثلا say 700 كيوبيك سنتيمتر 800 كيوبيك سنتيمتر of water، يعني مش بنحط ال 1 لتر مره واحده، احنا بنحط في الاول water amount of water say مثلا 800 كيوبيك سنتيمتر، وبعد كده بنحط ال 40 جرام then dissolving them then complete
the water to 1 liter. بعد كده بنكمل الازازه 1 لتر علشان يبقى التوتال ماس approximately 1000 جرامز. الفرق بين 40 جرام من السبستانس NaOH وال 40 جرام ووتر يعني نفس الفوليوم مش فرق كبير، يعني approximately الماس 1000 جرام. عشان كده we will substitute mass equals 1000 grams اللي هي الماس اوف solution هي approximately 1000 جرام، فاحنا بنحسبها 1000 جرامز times CS الووتر 4.18 times delta T the change in temperature يعني هي زادت or increased or decreased by 10.6 we will get it using calculator it equals negative. طب هنقول دلوقتي اللي نيجاتيف 44 طبعا هي تطلع 44303 بس هنا في تشوز مديني مش مديني الرقم ده، مديني من الارقام اللي مداني 44 يعني هنا هنلاقي فيه كيلو جول، احنا هنا اللي حسبناها دي جول so you should convert it into كيلو جول بنكتب 44308 over 1000 equals negative 44.308 كيلو جول. so we'll choose choice C. طب ليه احنا قلنا النيجاتيف؟ خد بالك عشان هنا ممكن يديك في نفس البروبلم يقول لك مثلا نيجاتيف 44.308 وممكن يديك بوزيتيف 44.308. احنا نختار ايه؟ احنا عرفنا قبل كده ان dissolving NaOH in water is exothermic reaction، فاحنا اوريدي عارفين ودي خدناها في درسناها في الليسون يبقى exothermic reaction. so we will choose negative 44.308 joules. Another problem the number 2. Another problem number 3 بيقول لي from the two following equations مدينا I2 solid gives I2 liquid delta H positive 16 كيلو جول بر مول، ده طبعا endothermic reaction. I2 solid changes into I2 gas delta H equals positive 62 endothermic reaction. What is the change in the molar enthalpy? Change يعني عايز delta H for iodine vaporization according to the following equation. ناخد بالنا في problems of His law لازم هو مدينا هنا two equations، مديك الايكويشن الاولانيه I2 solid state when it changes into liquid state. طبعا واخدين بالنا هنا الدلتا اتش بالبوزيتيف لان طبعا هيتحول من solid into liquid it will convert into liquid so it gains amount of heat بيمتص كميه من الحراره. عشان كده الدلتا اتش in this process equals positive sign positive 16 كيلو جول. ومديني ايكويشن ثانيه I2 solid it gives gas it changes into gaseous state delta H عشان يتحول لجازيوس ستيت محتاج يمتص it should absorb a quantity of energy 62 كيلو جول بر مول. هو عايز المطلوب the required I2 when I2 changes from liquid state هنا كان مديني من solid لliquid من solid لجازيوس، هو عايز من solid من liquid into gaseous I2 gaseous. لازم نخرج من التو equations الاولين دول بنفس الايكويشن دي. طيب عشان يسهل علينا حل مسائل هيس لو هو هنا الاي 2 ليكويد في اني سايد ان ليفت سايد، فهشوف هنا الاي ليكويد في الرايت سايد. يبقى اول خطوه هناخد الايكويشن دي ونعكسها. You should reverse this equation. يبقى I2 liquid into I2 solid ونعكس الساين بتاعت الدلتا اتش بدل بوزيتيف تبقى نيجاتيف 16 كيلو جول. وهنلاقي الايكويشن الثانيه هنا الجازيوس في الرايت سايد، هنلاقي الجازيوس في الايكويشن نمبر 2 في الرايت سايد، هنفضل زي ما هي يعني مش هنعمل فيها تغيير. I2 solid changes into I2 gaseous delta H equals positive 62. الخطوه اللي بعد كده دي بلس دي equation number 1 بلس equation number 2 يبقى I2 liquid plus I2 solid it gives I2 solid plus I2 gas. دلتا اتش برضو زي ما عملنا دول بلس يبقى دي بلس دي نيجاتيف 16 بلس 62 بالكالكوليتور ونطلعها.
هيديني 46 equals 46 بوزيتيف 46. كأنها equation عادية، كأن حاجة يعني A plus B equals C plus D. فهنلاقي هنا I to S I to S، لو جبنا هنا تبقى I to S minus I to S. So they cancel with each other. The final equation I to liquid gives I to gas، equation اللي احنا عايزينها. I to liquid gives I to gas، يبقى احنا كده وصلنا للإيكويشن. I to liquid state it gives أو changes into I to gaseous state. دلتا اتش اللي احنا حسبناها بكام؟ بوزيتيف 46. يبقى تشوز نمبر سي، كيلو جول بير مول. Problem number 4. In the following reaction, 2NO gas plus O2 gas gives 2NO2 plus 112 kilojoule. The signs of the delta H value is in this reaction it gives it gives 2NO2 plus an amount of heat. It releases heat, so this reaction is exothermic reaction. So exothermic reaction has negative sign, so we'll choose C, negative, because reaction is exothermic. لو مديني reaction مثلا for example A plus B plus heat، ده معناه ان we gives طبعا products. This means that this reaction is endothermic، محتاج heat علشان يحصل. ده endothermic reaction، لكن هنا in this reaction is exothermic. وناخد بالنا عشان المعاصر حللها هنا غلط، مختار تقريبا اختار غير سي، وعشان نتاكد ان الاختيار ده غلط هو حللها يعني نفس السؤال موجود في المين بوك وحللها صح، يعني مختار سي في المين بوك. وهتلاقوا الايكويشن نفسها موجوده في المين بوك نفس الايكويشن وكاتبها اكسوثيرميك، عشان تتاكدوا بس ان الانسر دي صح، دي سي نيجاتيف because the reaction is exothermic. Anhydrous number 5. Anhydrous copper 2 chloride reacts with water to form hydrous copper 2 chloride according to the following reaction. CuCl2 plus 2O2 gives CuCl2 dot 2H2O. What is the change in heat content of this process? ناخد بالنا في الهيت كونتنت لو طلب مني دلتا اتش في نوعين من الرولز. دلتا اتش equals H reactants minus H products، وده بنستخدمه لو مديني compounds مثلا C bond C كذا H bond H equals كذا، يبقى بنستخدم الرول بتاعتي دلتا H equals H reactants minus H products وبنحط الفاليو زي ما هي. لكن بنستخدم الرول دلتا H equals H products minus H reactants لما يكون مديني heat content يعني H2O بكذا CuCl2 وهكذا. بنستخدم الرول دي دلتا H products minus H reactants عشان ما تلخبطوش في التو رولز، يبقى سهل علينا. يبقى تاني لو في رياكشن ودلتا H required طلب منك الدلتا H وكان مديك الفاليوز اوف بوندز كيميكال بوندز يعني H بوند H كذا C بوند C كذا، يبقى نستخدم رول دلتا H equals H reactants minus H products. لكن بنستخدم رول دلتا H products minus H reactants لما يكون مديني heat content او heat of formation زي ما هو مديني هنا heat of formations equals heat content للكومباوندز منهم. طيب يبقى نستخدم الرول دلتا H equals H product minus H reactants. أول حاجة هنجيب H products عندي البرودكتس CuCl2 dot 2H2O وهو مديني هنا H products هي حاجة واحدة نيجاتيف 808 كيلو جول بر مول. H reactants أنا عندي reactant CuCl2 نيجاتيف 206 تمام بلس انا عندي H2 ال1 مول نيجاتيف 286 بس انا هنا في الايكويشن 2H2O
يبقى 2 multiply heat content of H2O الواحدة 286 ونشوف يطلع كام. بالكالكوليتور نحسبها. negative 206 minus 2 multiply، طبعا حطيت ماينس عشان هنا النيجاتيف تايمز بوزيتيف بالنيجاتيف 286 هيديني نيجاتيف 778 كيلو جول. يبقى نقول له دلتا اتش فور ذيس ايكويشن ايكوالز اتش اتش برودكت اللي هو نيجاتيف 808 ماينس، ناخد بالنا ماينس والاتش رياكتنس بالنيجاتيف نيجاتيف 778 يبقى هنا 808 بلس نيجاتيف تايمز نيجاتيف بوزيتيف 778 سوري نحط هنا نيجاتيف ساين اديني نيجاتيف 30 تمام. يبقى we will choose negative 30 كيلو جول اختيار دي. choose number D. Another question: which of the following choices represents the relative mass of neutron and the path of a beam of it through an electric field؟ احنا عارفين قبل كده ان نيوترون it has mass 1 mu and 0 charge. طيب 0 charge يبقى انا عندي هنا relative mass 0 موجوده في choose number A and C تمام. طيب هنا اكتب لي path of beam deviates or doesn't deviate. طبعا path of beam when neutrons pass through electric field positive between positive and negative poles of electric field it doesn't deviate because it has 0 charge. So we'll choose number C, 0 and doesn't deviate. Another problem, number 7, the nucleus of a space atom is the heaviest stable. We have learned before that the heaviest stable atom is lead. So we will choose C or D. Which contains these neutrons? طبعا هنختار C أكيد لأن هنا دي الليد طبعا 82 و number of nucleons protons plus neutrons 208. هنا بقول لي which contains these neutrons فمن غير ما نطرح على طول يبقى أكيد سي لان لا يمكن ال 208 كلهم يكونوا نيوترونز يبقى سي. ولو حابين نتاكد يبقى 208 minus 82 it gives 126 neutrons. Another problem 8 the atomic mass of copper element is 63.5. It's called the relative mass because copper contains two isotopes, copper 63 and copper 65. Which of the following figures represents the percentage of copper isotopes? We have learned that copper has two isotopes. So بسهولة جدا نختار طبعا choice D عشان هو هنا موجود two isotopes. هنا 3 1 يعني this means that this element has only one isotope ملوش isotopes. وده 4 isotopes. Question number 9. In one of the nuclear reactors, a nucleus of uranium 238 is bombarded with deuterium H12. According to the equation, uranium 92 238 plus deuterium, it gives X 2 and 2 neutrons. طيب تعال نشوف كده الكويشن ده واحدة واحدة. احنا we have learned it before. number 9 uranium 92 238 plus deuterium it gives element X plus 2n1 we suppose that atomic number of element X A and mass number P. We have learned it before. Summation of mass number of reactants equals summation of mass number of products. 238 plus 2 equals B plus, you should note that 2 neutrons, 2 times 1 equals 2. 2 cancelled with 2, so B equals 238. Atomic mass, mass number equals 238.
We have learned before that the summation of charge of reactants equals summation of charge of products. 92 plus 1 equals A plus 0. So A equals 93. So we can say that x 93 to 138. 93 to 138. Choose A. Which of the following represents the structure of proton from quarks? We have learned before proton consists of DUU, one down and two upper quarks, DUU, B, UUD or DUU, okay? Neutrons D تبقى U والU تبقى D، يبقى النيوترون DU. Calculate delta H value of the reaction to CH3OH liquid plus 3O2 gas. It gives 2 CO2 gas plus 4 H2O liquid. Knowing that on the combustion of 0.934 grams of methanol اللي هو CH3OH, its molar mass هو مديني molar mass اللي هي 32 جرام بير مول، يعني ال 1 مول equals 32 جرام. A quantum of heat released equals 20.6 كيلو جول. طيب تعال نشوف كده البروبلم دي. المطلوب هو عايز دلتا اتش، calculate دلتا اتش، تمام؟ هنا بيقول لي when combustion of 0.934 grams of methanol مديني molar mass a quantum of heat released equals 20. مطلوب هنا دلتا اتش. problem number 11. دلتا اتش required. طيب هو هنا بيقول لي when we burn 0.934 grams a quantum of heat to 20.6 كيلو جول released. طيب الايكويشن عندي هنا خد بالك 2 مولز. طيب انا عندي 32 جرام gives amount of heat equals what؟ يبقى دي دلتا اتش. Q quantum of heat released from burning 32 grams equals 32 times 20.6 over 0.934. بالكالكوليتر نحسبها. times 20.6 over 0.934 equals 705.78 كيلو جول. If we burn 1 mole، بس هنا الايكويشن خد بالك ان هو كتب لي هنا 2 moles يعني 2 CH3OH، يبقى we should multiply this number equals 2 times 705.78. نشوف هتطلع كام. answer times 2 multiply 705.78 1411.56. المفروض نكتب الايكويشن 2CH3OH liquid plus 3O2 gives CO2 plus 4H2O delta H الرياكشن ده equals 1411.56. وخد بالك مش هنكتب هنا ستاندرد ولا نكتب مثلا combustion، لان عشان نكتب ستاندرد لازم يكون ده 1 مول، ده دلتا اتش للرياكشن. اوكي. number 12. When a radioactive element is put in front of Geiger counter the reading was 4000 decay per minute. يبقى أول the first reading 4000. Okay. And after passing 72 minutes the reading becomes 500. Okay. We have learned before T half. After T half the reading will decrease into half its value 2000, another T half 1000, another T half equals 500. So we have 3 periods. The number of periods
equals 3 periods. Calculate the half-life time, T half. We have learned before that number of periods equals total time over T half. So T half equals total time. Total time equals كام؟ 72 minutes. 72 minutes over number of periods over 3. Divide it into 3 to calculate T half. 72 over 3. It gives 24 minutes. T half equals 24 minutes. Another question, number 13. Why doesn't the number of nucleons change on emission of gamma radiations from the nucleus of this element? Because gamma radiations, they are electromagnetic waves. So emission of gamma rays doesn't change mass number or atomic number because they are electromagnetic waves. Calculate the quantity of heat. Calculate the heat quantity in kilojoule required to raise the temperature of 48.7 grams of water from 22.8 to 62 Celsius degree. 14. Required Q in kilojoule. You should know that Q equals mCs delta T. Q required mass 48.7 multiply specific heat of water 4.18 times delta T 62 minus 22.8 in joule, because we substitute specific heat in joules. 48.7 multiply 4.18 times 62 minus 22.8. It gives 7,979.79 joule. So to convert it into kilojoule, divided over 1000, so 7.979 kilojoule. Okay. Another question, number 15 in the first exam. The average bond لسه كنا بنقول لو مدينا هنا بوند يبقى نستخدم رول دلتا H equals H reactants minus H product. Calculate H reactant, then calculate H product, then substitute in this equation. H reactants equals reactants عندي خد بالك 2 S double bond O and another S double bond O. So we have 2 S double bond O. Yeah, 2 multiply S double bond O plus O double bond O. Substitute 2 times 2, 4, multiply S double bond O in SO2. You should know that in SO2, 534 plus O double bond O, 498 equals, calculate it, 4 multiply 534 plus 489. It equals 2634 kilojoule. H products equals 2. We have SO3 and another SO3. So we have 3 S double bond O. S double bond O and another S double. So we have 6 S double bond O in SO3. Substitute delta H, we have delta H. Delta H equals negative 196. Delta H equals H reactants minus H products. Negative 196 equals H reactants
2634 minus H product 6s double bond O in SO3, which is required. 6s double bond O equals 2634 plus 196. So S double bond O equals, the value S double bond O equals 2634 plus 196 over 6, 471.67 kilojoule. Another question. In this question 16 and 17, two questions. The previous diagram represents the number of neutrons and protons of some isotopes formed during the nuclear transformation process. What is the change occurred to the number of protons and neutrons in the transformation of lead 210 to bismuth 210? Lead 210 to bismuth lead B number 16 BB, atomic number 82 and mass number 210. It converts into bismuth 83 and 210 as it is. So we can notice that the atomic number increased by 1, so it emits beta particle. So what is the change occurred to the number of protons and neutrons in the transformation? طيب هنا we have learned that emission of beta particles changes a neutron into a proton, which means that number of neutrons decreases by 1 while number of protons increases by 1. خروج beta particle بيحول نيوترون لبروتون. The total number of neutrons remains constant. هم 210 كانوا 82 protons and 210 minus 82 and 128 neutrons before transformation. بقى عندي 83 protons plus 127 neutrons. Neutron converted into proton. What is the type of nuclear reaction occurred on transformation of lead 210 nucleus to bismuth nucleus? What is the type of nuclear reaction? Emission of beta particle. Emission of beta particle. Thank you.